Yes. So good evening to one and all present here. So we welcome the students, staff, and the chief guest of the day, Dr. Kumaran sir, for the program to understand the effective utilization of library resources. Before entering into the topic, let us begin with the prayer song. I call upon Lakshmi Vijayan of 2nd MSc Biochemistry to give away the prayer song. Over to you, Lakshmi. Okay, ma'am. സത്യമായി ശുദ്ധ സ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഈകണീ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളെ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. Thank you, Lakshmi. So now it's time to understand about the library and its resources. Before introducing the topic, we need to know about our chief guest, right? So our chief guest is none other than Dr. Kumaran sir, Chief Librarian of Ratnavil Subramaniam College of Arts and Science. So we, the Department of Biochemistry, welcome you, sir, and we are happy to listen to you the topic. And before that, let me call upon Mr. Sivaganesh, Assistant Professor in the Department of Biochemistry, to give a brief note about sir's profile. Over to you, Shiva. Okay, ma'am. Thank you, madam. Ma'am, can you hear me, ma'am? Sound kekda, ma'am? Yeah, you are audible, sir. Okay. So, good evening to all. On behalf of the Department of Biochemistry, it's my great pleasure and privilege to introduce our resource person, Dr. M. Kumaran, Chief Librarian, Padmavati Memorial Central Library, Ratnavil Subramaniam College of Arts and Science, Sulur, Coimbatore, to present the speech on effective utilization of library resources in this live webinar for our biochemistry students. Dr. M. Kumaran completed his education qualification, BSc, MLIS, MPhil and PhD in various institutions. He has cleared NET for his academic achievements. He is heading the Central Library and possesses 17 years of professional experience. He has organized 7 workshops and seminars at national level, and he has participated several national and international conferences. He has been awarded Best Performer by Shalish in developing digital and technical library in the year 2018. He is instrumental in implementing new services, automation, internet websites, marketing of library resources and digital libraries in the institution where he served. He has presented more than 20 papers in national and international conferences. Also, he published a dozen articles in both national and international journals and a book. Once again, on behalf of our Department of Biochemistry, I welcome you, sir, for this live webinar. Thank you, one and all. I hand over the session to our resource person, Dr. Kumaran, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Professor Sivaganesh, for your brief introduction about me. Thank you. Samina madam, shall we start? Yes, I will start. So, Okay. shall I start presenting, sir? Yeah, please, madam. Yes. Sir, you can go ahead. Yes, sir, you can go ahead. Madam. Sir, you can see it's displayed, sir. You can see in my presenting screen. There are two screens of me. Okay, fine. The second, Shamina will be, you can see. Yeah, I can. Yes. Okay. A very good evening, one and all present here.
First of all, I would like to thank Samina Madam for giving the opportunity to present my small thoughts about our e-library access. I thank the management for giving me the opportunity. Madam, I'm audible? Yes, sir, you're audible. Fine. Good evening, friends. So I'm so happy to meet you all through this webinar. To something I would like to share about the e-resources which is available all over the world, which can be utilized in easily with free of cost. Those things we are going to discuss today. Okay, it's not like a means a boring seminar. I hope I'm giving additional information. Already you know so many things through Google. So many things you may access. So many things you may retrieve the info. So many information you may retrieve. Beyond that, some of the key websites and databases are uh, are maybe useful to you. Will described through this seminar, which is going to help you during this quarantine time to means study well about your topic. Okay. So next screen. No? Yes. Yes. See, you can see this slide. So, so many mixes of collections are there, like research, access, data, collection, projects, digitalization, materials like this. These all kind of materials will deliver through the library, which can be manual library or e-library. So many resources are available. So library is the storehouse of knowledge. All the collection we are keeping with us through to serve you manually in print format or soft format. So next, madam. So why we should read? Why should we study? So what we are going to benefit through studying? So simple. So some things we have to realize in our life. So how the book reading will help us to enrich our good manner habits. So if you continue to, if you are giving time to read or you are reading daily, it will it help to heal a broken heart. So also, if you are a regular reader, it will help make a major life decision. If you read so many books, like novels or literature books or your science-oriented topic, whatever it is, if you are means regularly you are reading means definitely it will change your life decision, and it will give valuable life advice also. So we are gathering the knowledge through some our society, through books, through magazine, through own experience. So through newspaper also we are every day we are reading some literatures, so many things which will help us to um, help us to offer a valuable life advice. If you read regularly, inspire when you lack motivation or creativity. Books make you feel less stressed out. So you are in a very tension mode. If you concentrate to read the books, definitely it will give you a stress out. So also this will be very important. If you are not getting everyday sleep, so you can this I'm not joking. If you are trying to read more than 10 or 15 pages, scientifically proved, it will fall asleep. Or even
If you want to wake up also, you have to read the books. Books make you feel less alone, and it's like a better friend. Improve your memory and intelligence. Overall, it will make you happier. And 7 ways book can change your life. Definitely, if you implement in your life the regular reading, definitely it will help you through. It will give you belongingness, empathy, humility, self-knowledge, confidence, and presence, joy. Definitely, I'm sure that these 7 will help you to being a normal human being. And what about our library? What we are having? What we are serving to you? Just a small glance we are going to see. First of all, FACE is the index of the mind as library for the college. So we, the RVSCAS library people, supporting system, supporting the all departments. The library established in 1986. The library started functioning in the present building, 13,000 square feet. What are the facilities we are providing? So mainly in our library, we are concentrating to facilitate the new user and means regular user. So we are providing e-journal and e-book access. So even we are giving laptop charging facilities and free Wi-Fi enabled library, digital library facilities. We can see one by one what we are doing through these facilities. So online service, what are the online services we are providing through our library? So it is very easy to learn. So first, after joining this college, what I thought, so means regular user of libraries, actually we are trying to improve the usage of library. So what we decided, so nowadays WhatsApp is very important means taking very important role about the students mind and faculties also, and the easy access also through the WhatsApp. So what I thought, we means we started one WhatsApp group name called RVS Min Kalanjiam. Through that, what we are doing, so lot of e-books, even subject oriented, means based on the need-based books, e-journals, employment updates, UPSC and TNBSC, all competitive exam materials, e-newspapers and magazines, we are sending through this WhatsApp every day. As well, based on the need of the user, more than 250 members are available in this group. Means subgroup they are maintaining. So we are unable to join all the even one class. We have 2 people we are giving chance to means join this Min Kalanjiam WhatsApp group. So they themselves maintaining some subgroup and they are sharing the information. It is very useful to the. I have got good comments from the faculty members and students also through this WhatsApp group. And SDI, it is nothing but selective dissemination of information service. Some of the students preparing UPSC, some of the students preparing TNBSC, some of the students are any banking exam they are preparing. So if they approach me, definitely I can guide them. So where exactly the resources are available and what ways they can utilize the resources, like that I can guide them. This is called the SDI, selective dissemination of information service. Beyond that, e-journal, e-book access we are giving in-house library, means through digital library also we are maintaining. So more than 30,000 e-books, e-journals with our library, which is already downloaded, and based on the request we are supporting them to retrieve the information. Sharing of need-based information through mail. If someone requested,
through mail or through WhatsApp, through writing means requesting a letter, definitely we are helping them to get that particular resources, whether it is available in our library or friend means any other society, any other colleges, we used to get from them and serve, render the service to the needy. So directing services, some of the materials, resources are not available in our library. Means what we do, definitely I through my friend circle means my association, through my association people, I used to get the exact material and serving them, because so many PG students and UG students also, while writing their assignment, they are while submitting their project reports, they approached me. Last year, more than 50 to 60 students were benefited through these services. So RVS Min Collegium WhatsApp group is very much means supporting us to give rendering the exact service. So interested students can text me through my mobile number, so which is mentioned in this PPT, and through my mail also, mkumaran@rvsgroup.com. Through that they can text me any material, anything related to their subject. Definitely I'm here to serve you people, support you. Next, madam. Next. Next. About the others. Next. Okay. Next you want to go? Yes. Next one, sir. Next one, sir. Yes. So digital library. So through digital library means the information through soft copy, means e-books, e-journal, whatever it is. I already told you, know, the information through electronic format sharing through this digital library. What are the facilities there in digital library? OPAccess. It is nothing but online public access catalog search. It is what are the books are available in our library, whether it is print and this one soft copy. We can search through this searching system, OPAC. And InfluMNet access. We are member in InfluMNet. So through that, later I'll show you how many collections are there. Through the InfluMNet access also, we are providing through digital library. And NDLA access, it is very important. We are going to see in brief later. Internet surfing facilities, scanning facilities we are providing, and CD, DVD, RAM search facilities we are giving, printing facility, and e-journal access we are providing. So our 40 system facilities available, through that student can utilize. Next one. So online database, I showed you, know, I told you already, through digital library we are serving InfluMNet access. Through that InfluMNet access, we are providing 6,000 plus e-journals, titles we are providing. E-books, more than 31 lakhs e-books we are providing through that InfluMNet access. It is related to subject and general. So whichever you like, definitely you can download and use the material. Next, madam. Next one, sir. Okay. What is e-library? It already I told you, an electronic library has not only text data but also sound, graphics, and motion video in the form of digital data. The electronic library system provides latest function as well, allowing books to be displayed on screen as they were printed books. The system makes advances in retrieving books and papers. Yeah. Next, madam. Next one, sir. Yes, madam. In e-library,
Open source available and paid basis also available. Now we are going to concentrate open source only. So because during this quarantine time, we are unable to pay any money to get it, because when we we were studying period, what we do for getting one IEEE article or elsewhere or Springer article, more than 5,000 rupees, 10 up to 20,000 rupees also we need to pay for getting one article for reference. Now everything in open access. So many that we are going to see later. What are the contributors are contributing through this open access like that. So open access means open sources means what? Original source code is made freely available. It is very important. So if the article or ebooks if may available somewhere else, means elsewhere they are maintaining separate database. IEEE they are maintaining separate database, because you are going to study science background. Biochemistry means definitely it is Sandal, Springer, and elsewhere like that database only you have to refer in future. So which those resources also available through this open resources. So original source code is made freely available and may be redistributed and modified according to the requirement. So this is what we need. So for our reference, we can modify that resources also. It is available for modification or enhancement by anyone. This is called open source. Next one. So as per my knowledge, more than 243 around 250 open source databases are there, subject related. In that I means top 20 open sources I ranked here. In the National Digital Library, it is holding first rank. So followed by Swayam online course. So I have given the link through this. You can utilize later. If you can collect it from your department head or faculty members. Swayam online courses. Third place is goes to National Knowledge Network. These and all based on my search and report, I have made this top 20 ranking, and followed by NPTEL, Infoport, Talks to Teacher, a View, Virtual Labs, FOSI, Spoken Tutorial. So like that. And see, I already told you this one, Directory of Open Access Books, Directory of Open Access Journals. It is purely free, available in online. So these things also we can get all the books whichever is available. We can easily download it through these databases. Friends, please collect this 20 top 20 link. You can try your own for accessing your own collections. So in the National Digital Library, it is I told you it is placed in first rank. No, what are the resources are available in the National Digital Library? So, hello, sir. Hello. Yes, sir. You're audible. Sir. Yes. So NDLI, it is nothing but National Digital Library of India. It is dedicated to the nation on 19th June 2018. It is purely MHRD and IIT Kharagpur project. The Honorable Minister MHRD, Sri Prakash Javadekar, dedicated to the nation on 19th June 2018, this project. So what is NDLI? It is our motive. NDLI motive is one library, all of India. So through this one e-library, all over India, means professional education, professional students, they can rectify, means download their, collect their information through this e-library. So what are the collection are available in that NDLI? So we'll see.
So because of that, we started NDLI club in our college. It is very so many programs we have conducted, and it is reached the audience in different manner. So they are interested, very much interested to participate to means through this NDLI club for retrieving their information. So NDLI digital resources. So library integrates contents from institutional digital repositories of large number of Indian educational and research institutions. This motive is to connect all the educational institutions in one platform. So because of that, they are started this project. It is successfully going on. So with a million of people turning, what is perspective? With a million people turning 18 every month, India needs 6 university and 270 colleges monthly to bridge the education divide. National Digital Library of India can provide disruptive innovation design to overcome this challenge. So they are expecting need effective use of digital technology to handle the situation. So the key dividing force for education research, cultural heritage, innovation, and knowledge sharing in India. So so it is through NDLI, they are keeping only metadata sources. So metadata means what? It is nothing but data about data. They are giving link to the exact data, a link to the exact resources available universities and colleges. They are contributing through this NDLI projects. So what they are doing, it's textual information relating to the content, and it includes information that enables user to identify, discover, search, browse, interpret, or manage content. Includes hyperlinks. It is very important. So some of the data, purely it is maintaining metadata, and some of the collections are available through this NDLI portal also. But beyond that, they are giving exact link, hyperlink to retrieve that exact information. The information may available in all over India, like elsewhere database, or Springer database, IEEE database, or particular IIT institution, IAS institution, or some university, like that. Wherever the exact location it is linking, means ADLI project. May include expressive description of the content. So we have to keep mind, does not store contents NDLI. It only ingest metadata for search and browse the content. Full text is delivered from source. So the linking process only doing NDLI. So if you want any information related to your particular subject, what do you have to do? You have to go to the NDLI. You have to search your so using GitHub. It will give exact link. So, madam, next contributors, madam. Okay. Yes. NDLI, this one's. Current content contributors, madam. Next. Metadata. Yes, ma'am. Before slide you want. Okay, sir. Next, madam. Next. Oh. This one, sir? No, madam. Some current content. Yes, sir. No. Yeah, this one. Yes, sir. This is good. Friends, you can see here more than 243 contributors are contributing this project, NDLI project. So what are the means contributors covered in this project? So mainly they are contributing Springer, they are contributing IEEE, they are contributing
Sodhganga, Doge, Adobe, Microsoft, universities, IISc, like that. So 243, because their motive is to link all the educational institution in one platform. So what they are doing, including IAM materials also available. So main, because Springer elsewhere it is top of the resources available, means scientific research only they are giving through this their database. So those people also linked through NDLA. So we no need to get the, means pay anyone to get the information. If you go through NDLA, definitely you will get a resources. So Next slide, sir. So what are the Content content available? So what are the content available? See, more than 4 crores of resources are available through this NDLA access. So we RVS CAS are having this facility to means giving the students. If you become the member, definitely you can able to download the information through this NDLA. So how they are categorized? Content, computer science, information, and general. They are having more than 80 lakhs resources. It is e-books, e-journal, manuscript, like that. The categories wise I showed you later. And philosophy and psychology, more than 5 lakhs they are keeping. Religion oriented 2 lakhs. Social science oriented 31 lakhs content they are keeping. Language oriented and natural science and science oriented 80 lakhs resources are available. Technology oriented 1 crore plus resources are available. Arts, fine and decorative arts, like that. History and geography, more than 5 lakhs available. Next one. So top 20 contributors through this. I already showed that picture. Some of the contributors, which is important, means giving the resources, means linking the resources through that NDLI. In that, ranking first, World eBook Library. 47 lakhs content they are sharing through this NDLI. It is covered all the subject. And Sightseer X, which is means sharing 44 lakhs, followed by PubMed General. It is 38 lakhs collection they are sharing through CNDLI. IEEE, it is very important. All research articles, means innovative research through that their publication, they are making technology oriented publication, through which we are getting through this NDLI 33 lakhs free of access e-resources. Followed by Global Index Medicus and directory Doge, and Doge placed in 6th rank, followed by Springer. So like that, see, ACM Digital Library, OLib, British Medical Journal, Internet Archive, like that, JStage, which are, these are all very important databases, important association. They are also linking to the NDLI. So we no need to go anywhere else to get the information. So as they said, one library, all of our India, like that concept. They are linking all the agencies, all the means universities, all the colleges through one platform. So if you go through NDLI, you can able to access these are the information. So what kind of resource type they are keeping? So I have the information available through article, the means research article, international journal means national journal, magazine, published article. More than 2 crore articles are maintaining through NDLA access. So
See how the books, 46 lakhs books are available. Research report, 10 lakhs available. Law Act, 8 lakhs. Judgment oriented, 8 judge, all latest Indian government judgment copy also you can collect, you can retrieve through this NDLI, which is very important, because any high court order, Supreme Court order, you can download through this NDLI. Thesis related your subject or any subject related, more than 6 lakh theses are available. They are linking through this NDLA. Historical record and data set, chapter and technical reporters, like these categories they are keeping. Even beyond this, they are maintaining audio, video, and this one film script. Like so many things they are keeping. Means video lectures also they are keeping through this NDLA access. So who is this for? So it is for us, everyone in India. The NDLA platform is for all learners, all learners. Those who are interested to learn something, they can directly access through NDLI, they can get benefited. So they have categories: school students they can utilize, college students they can utilize, professional for any organization they can utilize, academic researcher they can utilize, and entrepreneur they can, educators they are used, lifelong learners, so they can utilize this benefit, means the National Digital Library of India database. How to access NDLI? So it is very simple, very few steps. I'll show you. You just note down this link: https://ndl.iitkgb. That is nothing but IIT Kharagpur.ac.in. Madam, next slide, madam. Sure, should I pass? Okay. Resource type. Next one, sir. Next, madam. Yes. Next, yeah, please. See, you can see this. No, madam, before slide. You can see this slide. Yeah. So just you type National Digital Library of India through this, through mobile or system, through Google. So you'll get displayed this right side corner, Digital Library of India, like that. So you pin it. You can, next slide, madam. You can view like this slide here. So any guest, anyone can access. Anyone can access. How they can access? Means scholarly publication, documents, videos, journals, and conference articles, and whatever that means, books, everything they can access. Beyond that, what we have to do? So it is guest access. If you register through this NDLI platform, you will be getting information through your mail ID, registered mail ID. Through that, you can register yourself. You can log a username, password. You can create. You can access all the collection. How then? So if you guest lecture, if you try like this, next, madam. I have typed biochemistry. Next, madam. Yeah, see, biochemistry related, you more than 21 lakhs material they have displayed. See, 21 lakhs materials. Here you can categorize access restriction, author, subject by, degree wise, like that, education level, file format, like that you can categorize and filter it. You can able to get information as you like. So if you it is seems to open access. See, the lock is open means you can download here itself. It is unlocked means you have to click it. You will get information where it is. It will direct you through the link where it is exactly available. Right? Next, madam. Mobile.
One second. So if you register yourself, you will get like this slide. So before slide, madam. Yes, you will get, see, you can get like this slide. In this slide, it will means you can browse option will be there. Through that, subject wise, future sources, news and events, learning resource type, like that. So type by subject, by source, learning resource, like that you can categories and filter it, you can get the information. So through system, we can find the material like this. Next, madam. So now we are having only mobile. Now means laptop or desktop in our home. So what we have to do? We can download the app through means you can download the app through mobile. Play Store. Yeah, Play Store. You can get access same like what I showed, no, same like you can access and retrieve the information through your mobile itself. So very simple access how it is working, like that I have given. First you have to download the Play Store app, and next you have to install the app, and you can type guest lecture means guest registration. You can type and access the about the collection which is available in NDLI. Next, and you can describe what we searched here. If lock is open, you can download here itself. Lock is means closed means unlock. We unable to unlock. It will give link to access exact resources where it is available. Okay, it is very simple, and in your home itself you can try. You can get n number of resources through this particular app, particular web link, right? So I expect you people to use this NDLI, and also what I suggested 20 links. No, those 20 links also you can try to access the e-resources freely in your home itself, and you can get benefited. And it is now they are working on to means linking all the university available in our even now in our near Bharadasan University, they linked through this NDLI, and IIT Chennai they link, and process is going on, so we can able to download all the materials available in through available in and around university through this NDLI access. So as Abdul Kalam said, one best book is equal to 100 good friends. One good friends is equal to a library. Hope you will gain knowledge through these valuable, freely available resources. Stay safe. Good luck. If you have any clarification, means question, please feel free to ask me. I'm waiting for you. And you can note on my mail ID for any query. You please text me. I can able to help you in any manner. So thank you. If you have any clarification, you definitely, I'm waiting for you to hear from you. Madam? So we'll stop sharing now, sir. Let the slide, let them note down, because your email ID is there, m.kumaran@rvsgroup.com. Students, you can note down sir mail ID if you have any queries regarding the NDLI or how to download a journal, something like that. You can contact sir for any queries. One second, sir.
Yeah, thank you, sir. Thank you for the abundant information that you have shared with us. It is like hearing, அதாவது என்னன்னாக்கா இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கோம், எல்லாருமே வந்து குவாரண்டைன்ல இருக்கோம், நம்மளோட ஸ்டடி சோர்சஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல மாறி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஆன்லைன்ல மாறி இருக்கும் போது நம்ம வந்து எப்படி இஃபெக்டிவா, இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா தான் பார்க்கணும். இந்த ஆன்லைன்ல இருக்கிறது வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம் செஷன்ஸ் இல்ல, நம்ம இந்த குவாரண்டைன்ல இந்த டைம்ல இருக்கும் போது எப்படி இஃபெக்டிவா லைப்ரரியை நம்ம இங்க இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்ப நெக்ஸ்ட் நீங்க வரும்போது ப்ராஜெக்ட் பத்தி பாப்பீங்க, நிறைய புக்ஸை வந்து சிலப்ப நீங்க லைப்ரரி போய் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப வந்து லைவா உங்களால பண்ண முடியாதனால லைப்ரரி ரிசோர்சஸை நீங்க எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு கைடன்ஸ் தான் இப்ப நமக்கு எம் குமரன் சார் வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. சார் இட் வாஸ் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன லிங்க்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேக்கேஜா கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா ஐ வில் ஷேர் த லிங்க்ஸ் வித் யூ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் யூ டு மேக் யூஸ் ஆஃப் எனி ஸ்டடி மெட்டீரியல். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஸ்கில் பேஸ்டுக்கு மட்டும்தான் மாறிட்டு வருது. ஸ்கில் பேஸ்டு மீன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இப்ப சார் சொன்ன போர்ட்டல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய போர்ட்டல்ஸ்ல நம்மளுக்கு இப்ப கோர்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சைட் பை சைட் நீங்க ஏதாவது சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்றது, இப்ப நம்ம பயோகெமிஸ்ட்ரிக்கு பாத்தீங்க இல்லையா எவ்வளவு டேட்டாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அசஸிங் யுவர் செல்ஃப். யூ ஹாவ் டு பி கைட், யூ ஹாவ் டு பி அ டீச்சர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஸோ இதுதான் பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். நீங்க வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல உங்களை என்ரிச் பண்றதுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வந்து இப்ப சார் உங்ககிட்ட தந்திருக்காங்க. செகண்டாவது இமெயில் ஐடி தந்திருக்காங்க, நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி சார் சொன்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ரிகார்டிங் NDLI. ஸோ NDLI கிளப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் இயர்ல வந்து since 1 year various programs were going on and each department were called for a specific member. ஸோ ஒரு மெம்பர் வச்சுட்டு அவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், நிறைய குவிஸ் கண்டக்ட் பண்றது, நிறைய பிரசன்டேஷன்ஸ், போஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் வெரி என்கரேஜிங் சார். ரியலி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் மெம்பர் வந்து லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கவியரசி மேம். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் கவியரசி மேம், மேம் யூ ஆர் கனெக்டed, right? Yes, ma'am. Just share with the students about your experience as a member with the NDLI with sir, and also என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பயோகெமிஸ்ட்ரியில இருந்து நம்ம வந்து சாரோட எப்படி கனெக்டட் ஆயிருந்தோம் அப்படிங்கறதையும் கைண்ட்லி ஷேர் மேம். Yes, ma'am. So good evening one and all. Sir, thank you so much for your valuable presentation. So students, now என்னென்ன activities நடக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி I'll just give a small definition about library. ஸோ லைப்ரரினா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காமனா தெரிஞ்சிருக்கும். அங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்கும், நம்ம போய் படிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த படிச்ச அந்த தாட்ஸை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு மேம் நடத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. இதே நீங்க லைப்ரரி போனீங்கன்னா யூ டேக் சோ மெனி நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதுல ஒவ்வொரு லைன்ஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஆர் யூட்டிலைசிங் தி லைப்ரரி யூ கேன் டிஸ்கவர் தி ஐடியா on your point of view. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஐடியா பேஸ் பண்ணி டிஸ்கவர் பண்றதுக்கான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் none other than that லைப்ரரின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ லைப்ரரி அப்படின்னா ஸோ இப்போ அட் பிரசன்ட் வேர்ல்ட்ல நம்ம எல்லாத்துமே என்னன்னு சொல்றோம், டிஜிட்டல் அப்படின்றதுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ லைப்ரரி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஸோ நம்ம வந்து லைப்ரரியை காமனா சொல்லாம இந்த வேர்ல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் சிங்கிள் டெக்னாலஜின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரே டெக்னாலஜி வேர்ல்டுல சுத்தி இருக்க எல்லா பர்சன்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஸோ நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிஸ்கவரி, அசஸ் பண்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன், அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொடுக்கறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஸோ இந்த NDLI இன்ன வரைக்கும் சார் பேசினாங்க NDLI பத்தி. It is called as National Digital Library of India. So இது எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கும் அகாடமிக் லெவல்ல ஒரு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். எப்படி சொல்ற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, வேர்ல்டுல நடக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அது அடுத்த நாள் காலையில நியூஸ் பேப்பர்ல நீங்க படிக்கலாம். இதே நீங்க டிஜிட்டலைஸ்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூடியூப், கூகுள் இந்த மாதிரில அட் பிரசன்ட் 5 minutesக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரீச் ஆயிரும். அதே போலதான் இந்த NDLIலயும் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பாப்புலாரிட்டியான இன்ஃபர்மேஷன்,
அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்க இருந்த இடத்துலயே கலெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இவங்க இந்த நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இத வந்து நீங்க ஈஸியா அசஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், எப்படி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டா சூஸ் பண்ணிருப்போம், பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ்லயும் நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணி அசஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற வேர்ட் கொண்டு வருவாங்க அட் பிரசன்ட். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு கைடன்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரிசோர்சஸ், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இந்த ரிசோர்சஸை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணியும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ நான் அதர் தேன் தட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நாட் ஒன்லி ஃபார் யுவர் மேஜர் பேப்பர், நீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ப்ரிப்பரேஷன் கைடாவும் இந்த NDLI இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஷுவரா ஆக்ட் ஆகும். So the last thing is that where you are, நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ you can utilize the library. நீங்க அந்த இடத்துலயே உங்க லைப்ரரியை யூஸ் பண்ணலாம் டெக்னாலஜி ஃபார்ம்ல. தட் இஸ் none other than நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதுல வந்து நிறைய கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குவிஸ், டிராயிங், டிபேட். நமக்கு லைப்ரரி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு போன இயர்ல வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்து இந்த டாபிக்ல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பேசினாங்க. ஸோ ஒரு மொபைல் போன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணா இட் வில் பி பாசிட்டிவ், அது நம்ம நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணா இட் வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ நம்ம தாட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான். அதே மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைப்ரரியில இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கிறத நம்ம எடுத்துட்டு நெகட்டிவ் திங்ஸை நம்ம எடுத்து வச்சிடணும்னு சொல்லி டிபேட் வந்து போன டைம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ கெஸ்ட் லெக்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜேர்னலை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதுல என்னென்ன இண்டெக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத ரொம்ப கிளாரிட்டியா அந்த கெஸ்ட் லெக்சர் அவங்க நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இதே போல மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த NDLI அப்படின்ற ஒரு கிளப் ஆக்டிவிட்டி மூலமா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் கண்டிப்பா நம்ம காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் NDLI. எல்லாருமே லாகின் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு kindly go through பண்ணுங்க. That's all. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you Kaviyarasi. Sir, additional like information. Yes sir, sure. One more point. So madam வந்துட்டு ரொம்ப பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. Still we have to go long way through this. So first year ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு அதை நம்ம வந்துட்டு அந்த சாதனையை நிகழ்த்தலான் இருக்கிறோம். கம் ஃபார்வர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம கண்டக்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவை. உங்களுடைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு வி ஆர் கிவிங் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் டு எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு NDLIயும் லைப்ரரியும் வந்துட்டு ஏற்படுத்தி கொடுப்போங்கிறத நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் இது மூலமாக த்ரூ லைப்ரரி எனி இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் கரண்ட் அவேர்னஸ் இல்லை ஏதாவது புக்ஸ் வேணுனாலும் நான் ஆல்ரெடி சஜஸ்ட் யூ டு ஜாயின் மை வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் திஸ் ஒன் மின்களஞ்சியம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். அது யூ கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ யுவர் faculties. You just text me requesting me to means join this group. You will get benefited, right? So thank you very much for your passion learning, listening. Thank you. Over to you madam. Thank you sir. Yeah sir, thank you so much Kumaran sir, and thank you Kaviyarasi for briefly explaining about NDLI of RVS CAS. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். RVS CAS-ஓட லைப்ரரி வந்து எவ்வளோ ரிச்னஸோட இருக்கு, அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம எப்படியெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃபெக்டிவா அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் நவ் ஐ ஓப்பன் த செஷன் ஃபார் our students for the questions. Students, you can mute or else you can type in the chat box. We'll take up the questions for you. Students. Yeah, you can ma. You are audible. Hello. Yes Akila. Hello. Yeah Akila, you are audible. Sir, if we okay, so how to access journal work? How to
if we do a journal work, how to access that? No, How to access the journal work, she's asking, sir. briefly explained. Nothing. You just go to that link I have given. Through that, definitely you can access the using Kirtam. You can access the e-journals. So based on your subject, also you can access. Based on your other general, also you can access. So instead of access through elsewhere, Springer or IEEE, you can access through this NDLI also. So the difference is while accessing Google, you will get plenty of information, but which is not which is authorized or not, we have to find out. But through this NDLI, authorized article, research article only you can access. So it is useful to you for your future research. Any other, madam? Got it, Okay, Akila? thank you, sir. Yes, sir. Any other queries, students? Do you have any queries? Okay. Like you can also post your questions, or you can send to the email ID what sir has specified. Okay. So you can keep in touch with sir. If you want to join the WhatsApp group, or if you want to get more details at the library, you can contact sir through the email ID. So thank you, sir. So now I call upon Madam Parvada Vardhini, Assistant Professor in the Department of Biochemistry, to give away the vote of thanks. Over to you, Parvada, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. A warm good evening to all. As all good things come to an end in life, so is the webinar. On behalf of our college and our precious department, Biochemistry department, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on effective utilization of library resources, organized by our Biochemistry department. At the onset, I thank our chief guest, Dr. M. Kumaran, Chief Librarian, RBS CAS, for rendering his knowledgeable and informative session with us. We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. Thank you so much. I'd like to thank our principal for his enthusiastic support. A special thanks to our HOD madam, Mrs. S. Shamina ma'am, for her unflinching support. My heartfelt thanks to our students for their active participation. And a special thanks to Ms. Kavyara C for rendering her views and experiences in our NDLI club. Thank you so much, Kavyara C ma'am. And thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all once again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Parvada, ma'am. Thank you, Parvada, ma'am. Thank you. So we thank the man. Thank you so much, ma'am. So we thank the management, principal, vice principal, and all the dignitaries for giving us the platform to go the session like this. And thank you, Kumaran sir. Without any hesitation, நீங்க டைரக்டா வந்துட்டீங்க, எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. Really, thank you so much. Madam, thank you very much.